англійського університету, американського університету, забув, вибачте, будь ласка, і точно професор університету Зігмунда Фрейда і університету в Америці Томас Джеферсон Юніверситі. Це фахівець своєї справи, і ми сьогодні побудуємо нашу роботу таким чином, як от ми будемо планувати робити це у майбутньому. Яким чином? Бачите, перед вами зараз є питання, які професор, і ви всі отримали їх раніше на електронну пошту, визначив для обговорення. І ми повернемося до цих питань у вигляді дискусії вже після того, як ви послухаєте лекцію. І ми так будемо працювати з вами на майбутніх лекціях також, щоб був зворотній зв'язок, тому що це опрацювання, воно буде більш ефективним. І, до речі, професор теж просив, щоб ми отримали зворотній зв'язок саме від вас, від молодих лікарів, які зі свого боку, зі своєї точки зору бачать ці проблеми і ці питання, які зазначені у лекції. Володимир, ми можемо вже починати, прошу. Good afternoon. My name is Dr. Paul Barach. I'm delighted to be here with you today. I'm sorry I can't be with you in person. Sasha came to me very recently and asked me if I could step in. I'm glad to do so, but I'm on the road and it's late at night here. But I'm glad to be with you remotely. Unfortunately, I'm unable to be with you live because I'll be on a flight during the allotted time. So what I'd like to talk with you over the next 30 minutes is issues around safety and risk management. This is a wonderful congregation of people that come together, Ukrainian and Poles and other denominations working together to improve healthcare system and public health. I'm glad to answer questions afterwards. Sasha knows how to reach me. I'm glad to share my slides as well as the several of the papers from my team that I'll be sharing with you today. So I have no relevant financial disclosures for this talk. So this is the world that I live in, and as you can see, very busy, a lot going on. You can imagine that the technology, the culture, the environment is highly relevant and influential in shaping the performance that comes out of these rooms. We've known, both in Europe and the US over the last several years, a growing amount of adverse events that's being more recognized. These are examples in the media. You can see that these relate to children and adults. They relate to medication safety and surgeries. They're not unique just to the US. This is a report that was just published in Europe that looks at adverse events in the last several years during COVID. And according to this study that looked at risk to patients, it looked at patient engagement, it looked at long-term population health, there's been an increase of about 18 to 22% of adverse care in the last several years. So obviously very serious concerns. On the left here is the state of Maryland, an unusual state in the US. And you can see here, without going into the numbers, that there's a dramatic increase in the last 2 years of serious medical harm. That's not just the wrong medicine, but the wrong medicine that caused serious and ongoing disability. On the right, you see the Joint Commission report. And again, you can see here that over the last 3 years, you can see a dramatic increase in adverse events or sentinel events. These are not just in the US, but they represent what's happening around the world. Another example, this is a colleague of mine, David Bates, published a very seminal paper in January of this year, looking at the Harvard Crico hospitals, including my hospital where I trained at the Massachusetts General Hospital, where there's been a 22.4% adverse events over the last several years across all types. This includes medical and surgical, pediatric, ambulatory. In short, this is a phenomena that we need to recognize. Why do these things continue to happen in spite of so much work and many published papers on this topic? On the right here are several key reports that you should be aware of. On the right top is To Err is Human, published in 2000. On the top left is the Global Chasm in 2004. On the bottom left is the OECD, the
the organization that looks at Western democracies and looks at their safety and adverse care. And on the right is the Lancet Commission. All of these suggest that as much as 15% of patients in hospitals or clinics have adverse preventable harm across all types of patient care. When you look deeper, this is an analysis of the Joint Commission reports, you can see the main issues are leadership, communication, and human factors. So we'll talk more about these three things. And the challenge I want you to think about right now, and this is especially for my good friend Sasha, as well as to everybody listening from the education departments, how much right now in your curriculum is focused on the science of human factors, on the science of leadership, on the science of communication. So I hope to talk more about that a little bit later on. The fundamental question that we ask ourselves in all systems, either in medical schools or in aviation or nuclear power, or any element of humans, is, do individuals learn? Is the team learning, and is the organization learning from every opportunity, from near misses, from other events to improve their performance? And so this is from Paul Batalden, a mentor and a senior leader who's talked about this relationship between how the healthcare system learns, that is to say, better outcomes on the left, on the bottom part, better reliability, and then on the right top, the professional development, the competencies, the joy, the pride they have. And as you know, both in Ukraine and Poland, there's some data, as well as in Europe and the US and other places, the amount of burnout rates, that is to say, the unhappiness scales by physicians and nurses and allied health is as high as 40 to 50% in many countries. That's leading to a lot of unhappiness, to self-harm. It's leading to increased rates of suicide, and it's leading to many healthcare providers to leave patient care. I encourage you to read Yuval Harari's book on Sapiens, fantastic book about how societies thrive and survive. And at the heart is this question: do they learn? Are they able to incorporate all these lessons on a regular basis? So taking a broader look, this is the SEP model from Pascal Carillon. Think about a whole system learning. How are your systems? How are they adapting? How are they looking at every piece of information and intelligence that comes in about the people, the technology, the building, the process, and how does all that come together to deliver a more robust system? Fundamentally, for many years, we've known about this implementation gap. That is to say, things we know to do, but they don't get done. On average, the evidence shows that after robust randomized controlled trials are done, and evidence is very robust, it takes about 8 to 10 to 12 years to get to about 50 to 60%, and perhaps as much as 17 years for 80 to 90%. And those are the ones that actually work. So we have this massive gap, this know-how gap, where we know there's evidence, for example, around varicose veins, around abdominal aneurysms, or around esophagectomies. We know what the evidence is, and yet we have great delays in implementing it systematically and across all of our populations, either urban or rural, people that are minorities, people that are immigrants. In short, we are not consistently implementing these evidence. So I want to take a brief break about learning systems, and I've been working with a team that's been volunteering in Ukraine, and these are some difficult pictures, but I'm showing you them because one of the things we've been learning, and then part of my background, I spent many years in the military, is how do we learn from every patient we treat about preparedness, about teamness, about equipment, about time management, about leadership, etc. So here are some pictures, they're very tough ones, but they remind us about it's easy to learn in a classroom, very difficult to apply in an operating room or an emergency department, extraordinarily challenging to do it on a truck in the field or in a bunker. Very difficult real world circumstances that make the theory very difficult to implement. And so imagine for a moment how people are getting care. In this case, this is in Ukraine. And of course, these questions, the theory was it looks very nice. We have these different models of TCCC and all the rest. But what we're finding through NATO's work in Ukraine and around Ukraine, we're finding that many, many lessons around tactical and emergency care
has to be modified given the long times of delay, of evacuation, and problems related to that. So again, this question is of learning. Are we learning? Okay, so here are the original NATO standards for your, then you can see here the standards both in Ukrainian and how they're being translated. And again, this is some work that I'm glad to talk about offline. But again, it goes to this question, are we learning? How well are we effectively taking theory from classroom to practice to in the battlefield, in the emergency department? The problems are very similar. The lack of learning, the lack of sharing, the lack of truly understanding what's happened and how we can improve. So for many years, a group of us have been asking these questions about other industries, so-called highly reliable industries. And each of these industries, you've either been around them, you've read about them, perhaps you've driven or been on them. And the questions that arise from them is, how do they effectively deliver their work? And it turns out that the way they do that is they have a model for effective team communication, team performance. I'm going to talk about that now and a little bit later. And here's what they do well. They communicate honestly, they cooperate transparently, they coordinate in a meaningful and truthful way, they share their mental models, they understand what they're talking about. That leads to better teamwork. So that really is a nice segue into systems theory. This is Edwards Deming, a very famous consultant who worked 50, 60 years ago on improving industrial safety and quality. And what he found, as we find in healthcare, is that systems only get better if you think about them like a system, not as individual patients spread out across a clinic or a hospital. Number two, that variation between doctors and nurses and between clinic rooms to other clinic rooms and between operating room 1, 2, and 3, that variation leads to harm, leads to cost, leads to waste, and ultimately undermines the mission. The third thing is that we have to teach healthcare providers, and this goes to all the people at Kiev Medical University. How are you teaching the science of safety? How are you teaching the science of human factors? That knowledge is essential. It's not obvious. It's not implicit. Every other industry requires this and tests for this. In healthcare, we're not doing that very well. There are some schools around the world, but regulators are just starting, like ACGME and AAMC. National Board of Medical Examiners and others Amy are starting to think about this, but it's too little really compared to the challenges. And finally, and in some ways maybe the most important thing, is the psychology of change. How do we help providers change their behavior? How do we help them think differently about what we call their mental models? And how do we continuously focus on their ability to communicate to their peers, to other interprofessional team members, as well as, and most importantly, to patients and families. So another key book that I'd recommend that you look to is James Reason's book on managing failure. This book was written about 30 years ago now, still very relevant when you look at adverse events in hospitals and clinics. This basic model, what leads people to make mistakes and how that leads to harm. Again, back to Pascal's model, we look at the work system on the left. So I want you to think about not just the doctor, but think about all the people around the doctor, the nurse, the technician, the secretary, perhaps the anesthesiologist. Then you think about what tools do they have, both hardware and software. And then you think about the room they're working in, the building they're working in, the ventilation system, and of course the culture around them. All this leads to creating an environment that's either safe and robust or is dangerous. One we call psychological safety, where people can speak up, and others where people are scared to speak up and scared to change and scared to reflect on their work. So this other science of human factors, if you're not teaching this, this is really essential. And Sasha and I have talked about perhaps developing a course for next year. So the science of human factors, which has been around for about 80 years, is taught in all industries except healthcare. And this is the science that looks at how humans and their performance is shaped by their environment. It could be noise or light, distraction, fatigue, alcohol, and on and on and on. Each of these things on this wheel can be measured and implemented. This leads to this fundamental idea that when we think about the work of a physician or nurse in the clinic, in the operating room, on the floor, that's quite different than what gets recorded on the chart.
and very different than what gets recorded on an Excel spreadsheet that's read by management. We talk about work as is versus work as imagined. The gap between these works, plural, is really the challenge for us leaders, educators, hospital executives, policy leaders. How do we make that work less? That is to say, how do we make the gap between what the nurses and doctors are doing, what they record on the paper or digital health medical record, what gets conveyed to middle managers about resources and time and throughput and flow, and finally, how the CEO and the president and the board and policymakers in the Ministry of Health fund and support this work. So I'd like to give you an example. So this is from a recent book that we participated in from Johns Hopkins, looking at perioperative care. And in this book, we gave a case study there on a very large surgical system. We're looking from the left in the light blue. This is what happens when the patient comes to see the physician, needs a surgery. Each of these figures is part of a process map, a fundamental skill set that every medical student, and certainly every medical student in 2023, should know how to do. Very easy to do, and we can talk more about that later on, how we can have that taught. Of course, in the bottom is they go to the operating room and you see all the systems, and each of the systems below have a unique amounts of expertise, if it's the blood bank or pathology or radiology. And then on the right in green, that's after surgery. Again, each of these parts can be mapped out. It can be time-stamped. Here you see the time-stamp and motion milestones. Each of these things can be tracked, measured, and validated. So this is the work that we have been doing, and I believe this is the future of reliable healthcare, where each step of the way is identified, is mapped out. Each of the adjacencies, upstream, downstream, is understood, and we make sure that these transitions or handoffs from T0 to 1, from T4 to T5 is understood and is measured and is regularly fed back to each of these elements in the system. Here's another example. This is called a swim lane. And so we do this around ERAS, that's early recovery after surgery. And so you can see here from top to bottom and left to right, how we prepare the room, prepare the patient, prepare the people. Each of these steps is tightly coupled. So when one goes well, there's likely the next will go well. And conversely, when they don't go so well, the whole system can be delayed, and ultimately harm can happen to patients. So we've talked about human factors. So another example, these are medication errors. Each of these pictures represent a patient that was harmed because they were given a wrong dose of a drug or the wrong drug, because the vial looked alike, had similar font, similar color, was in the same place. This led to adverse event. The number one most common hospital-based adverse event is medication safety. It's either the wrong drug at the wrong time, in the wrong frequency, in the wrong passage into the patient, or because of side effects and allergies that happened after the drug was given. So we have been working for the last 10 years. This is some work in Spain, led by Daniel Arnal, in which 104 hospitals have been sharing data on a regular basis. So each hospital analyzes it, then de-identifies it, and shares it with the main office in Madrid. And then these lessons are shared on a regular basis. What we've been able to show is over a period of 10 years, we saw a 22% reduction in adverse medication events. What's key about human factors to realize is that they contribute to all kinds of mishaps. Communication, production, fatigue, all these things have been known to contribute to adverse events. Now let's go back to communication. So we know that communication is essential between humans. We know that a huge source of perioperative adverse events relate to communication. We know that it's both the duration of the communication, it's the quality of the communication, it's the closing the loop, and ultimately these are things that we've started to work on, but still there's much to do. Here's an example. This is from JAMA. This is a Journal of American Medical Association, looking at how the handoffs between doctors in the operating room can lead to major misinformation and ultimately to serious adverse event. In this study, there was significant serious death and readmissions between a group that had handoffs during the case versus those that did not.
We've also been learning from industries like Formula One, and Formula One is very good at mapping out the process. I'd encourage you, not quite Formula One, but related to that, watch the movie Ford versus Ferrari, where there's a lot of good visuals around this thing. So here you can see this is Ken Catchpol's work, now at MUSC in the US, looking at how Formula One map out the process and are able to get teams that in the pit crew teams are able to move from when they start about 15 minutes to get it right, moving it down to 2 minutes, and then finally moving it down to about 20 seconds, remarkably. Changing the tires, changing the fueling up, checking the electrical circuits, talking to the driver, making sure the car is safe, and getting the car out. So here's Ken Catchpol's data. You can see before and after they introduced a protocol for handing off patients from the operating room to the recovery room. You can see that there was a 18% decrease in misinformation, decrease in errors, and remarkably, it also took less time. So it's also much more efficient. So when we go back to mapping out the process, this is some work. We've done a lot of work in pediatric cardiac surgery. These are all the steps that a child family have to undergo when the child sees the provider until they're seen after their procedure. Another example of looking at mapping out the process on handoffs, we've done a lot of work on transitions of care before the OR, in the OR, and post-OR. And again, when you use these tools, so this is called a swim lane map. We use different techniques, Six Sigma and Lean, in order to understand the flow of providers from left to right. And then you can see from top to bottom each of the providers. So for example, on the top, it's a CRNA nurse, then it's a surgeon, and it's others, and how they interact with each other. We have lots and lots of data showing that intraoperative handoffs are associated with an increase in morbidity and mortality. So what are we doing to deal with that? The key thing we've learned, and this is Amy Edmondson's work, is creating a culture of safety where people are comfortable saying, something's wrong, we're missing something, this isn't good enough, please don't leave the room yet, I need some help on this, and things like that. This is some work from a PhD student of mine in Norway. We looked at half of the population in Norway, about 2.2 million. We were able to correlate the psychological safety of these nurses and increase patient risk and death. So in brief, the more nurses feel disrespected, not trusted, not listened to, more patients die in the hospital. This is a very robust finding. We examined in total 46,000 students. Thousands of nurses are involved in this over many years, using a very robust annual survey. And again, this power of psychological safety on the one hand versus psychological danger. Here's some more work on the left from my team many years ago, looking at pediatric surgical teams. A third of the team members from high-powered pediatric cardiac surgical centers were scared to speak up. They were scared to say, something's wrong, I need help. One of the team members isn't up to speed. On the right is some work from a good friend of mine, Masashi Uematsu from Japan, looking at how non-technical communication, leadership, and other issues cause adverse events in Japan. So when we talk about culture, we talk about the organization's culture, but also the team's culture, the unit's culture. Very important to distinguish between these two. Do they share? Are they honestly talking about their events? Do they support each other? And are they mutually enhancing each other? So I want to share with you something called Team Steps. This is a software and a learning program that a group of us developed many years ago. And the idea is, how can we better think about this flow of providers over time and over tasks? And we particularly learned from Formula One and aviation. And here are the three building blocks. Number one, process organization. Number two, teamwork. Number three, threat and error management. This needs to be taught at Kiev Medical University. This needs to be taught across the world. There are a few universities that are starting to do this in Canada, in the Netherlands, in the US. But more needs to be done to incorporate these things multiple times in the classroom, then in the simulator, then in other types of exercises, because it's very hard to do this unless you do this on a regular basis. This is a powerful book that I recommend you look at by Patrick Lencioni. And Lencioni's book argues that if team members don't trust each other, they're not going to speak up. They're not going to give any comments. And then
they won't be committed to the task and they won't be accountable. He also talks about the fact that if people don't speak up face to face, then they talk about them behind their backs. And so we know this is a problem and we need to address it by creating a safe space. This is the team steps training. These are some of the materials we've published. As of recently, about 700 scientific articles have come out around this. And again, it's structured around trust, communication, and shared mental models. Here's what it looks like: knowledge, skills, and attitudes. Again, we could bring team steps to Ukraine or to Poland and set up a train the trainers program. And ultimately, this should be part of the training in Poland and Ukraine. At present, it's being used in about 1,500 hospitals in the US and in about 60 countries. Another element of communication is what we call closed communication. In this case, we have people learn how to run a cardiac arrest code or respiratory code by not actually looking, but just following and making sure the messages are so-called closed. And so people verify what information was used and how it was used. We've also learned about these handoffs. There's different styles of handoffs. So we have to train people how to do these handoffs. There's different types of ways to do it, how to make sure that the context is understood, that the parties are paying attention and focused, that the receiving characteristics of the person who's coming in, and finally, that there's adequate time to have external feedback and process. So another key thing around this is debriefing. So after we have a handoff, very, very briefly, we ask each other, did it go well today? What can we do better? What do we make sure doesn't happen again? And how do we make sure it doesn't happen again? Right? So this is some of the data on team steps. You can see here 182,000 patients in the US VA Surgical Quality Improvement Program, and you can see an 18% reduction in mortality. So a remarkable piece of work led by Jim Bajan and his team at the VA. The key here, as you can see in red, is you need a change management program. So this is what I think, Sasha, this is what KMC can do, is introduce the science of improvement with a real culture and change management in the program. So I want to wrap this up soon. I want to talk a little bit just about measuring risk. All these techniques come from industry, either from Six Sigma and Lean, or from high reliability organizational models, or from the science of risk management. This is called a fishbone diagram. And a fishbone diagram helps to capture on one sheet many, many different pieces of data. In this case, this is 50 different patients. All this information is fed into the arrows to the right, and we use this to assess the risk factors. In this case, the danger of junior doctors or doctors in training to do invasive procedures like NG tubes, central lines, Foley catheters, intubations, and things of that nature. Another technique called pheromone effects analysis, very simple to learn. We're able to quantify our assumptions about the risk of each of the steps of the way after we map out the process, after we talk to the nurses and doctors, we quantify it. And with that quantification, as you can see here, on the left is the process map, in the middle is the pheromone analysis, and then on the right is the prioritization of each of them. Here highlighted, you can see we have a risk score. Now we know which of all the 35 steps we should focus on because it's severe, because it happens a lot, and therefore it's likely to cause harm to a patient. Two examples. This is the same hospital. We applied these techniques called process control charts. These are a basic statistical model to understand, was the change on each of these months truly significant? And you can see over time how the surgical site infections dramatically went down after we did the intervention of the culture, the team training, and other things as well. Here's another example. This is from Norway, from some work that we've been using. It's called Global Trigger. It's a tool in which we go to, for example, all patients who've had an adverse event, or all patients have received Narcan, a reversal of morphine. And what you can see here is that by using trigger tools in Norway, you can see that they were able to reduce the amount of adverse events in Norway from 16% to 13%, and serious events went down from 0.65% to 0.28%. That's a remarkable improvement between 30 and 80% over a period of 10 to 11 years. So I want to wrap up now
Several final slides. This is the patient safety movement. I'd recommend you go to their website. They have annual meetings and they create materials. And this is a nice summary of the major topics that you'll need to learn about in order to train and support and sustain true patient safety providers, nurses and doctors and managers and others. Each of these topics, the culture, infections, medication, on and on and on. I don't have time to go through them, but each of them has a science and a deep literature. This is the complexities that we've all been learning about and why it's so difficult to reduce adverse events. This is done a median model. This is some work that we did in the UK about 11 years ago. Just remember, as you think about protecting the patient, the closer you are to the right, to the outcome, the less patients you impact. As you move left, for example, if you change the number of nurses at a minimum to see, taking care of a patient, that will impact many, many more patients, but will be more blunt and less acute. So this is a health services research model for both assessing the impact of the intervention as well as understanding is it actually going to be sustainable. We published all this in a paper in the British Medical Journal in 2000, and so I'd recommend you take a look at this paper. Again, all these things on the left, Sasha, these are the things I hope we might do together over the next several years at Kiev Medical University: safety science, communication, team training, simulation, near-miss reporting, provider wellness because of the mental health challenges that we're all facing, and of course, what we call workplace readiness. Is the workplace safe for nurses and doctors to sustain themselves, to have joy, to continue to come back the next day, and to not be harmed? Two final thoughts on models. This is the Health Foundation model from the UK. How do we create a safety management system at Kiev Medical University and the hospitals that you're working in Poland or in Ukraine? So think about this model. Every time a patient's harmed, every time there's a near miss, all the data goes into a shared database, which is then de-identified, analyzed, and then shared with all providers. What I call radical transparency, not just with 2 or 3 senior leaders. Again, this model of safety 1 and safety 2. Safety 1 was this concept that we capture all the adverse event, but in many ways, Erik Holenagel from Denmark and other places has argued that we need to be thinking about safety 2, not so much what went wrong, but how, in spite of all the problems, we're able to deliver really, really good health and so care. And so this is a very interesting concept to think about. High reliability organizational model. I will send you literature on this. This is a powerful model in other industries. What I want you to take away from this is that it doesn't matter how much you record and analyze and monitor. If you don't deal with the culture, if there's psychological fear and intimidation, it's very difficult to get good patient outcomes. So I think this is my final slide. We look at process design, culture design, and human factors. This is where I think we have to revisit the curriculum in medical schools, focused on these axes, because this is what matters to women in labor. This is what matters to a patient who's been shot. This is what matters to a patient who's having esophagectomy for a cancer. These are the things. So I think, this is actually the near final. So again, this is some work we did 18 years ago. Safety in healthcare depends on the harmony and trust. So how do we build better trust amongst interprofessional teams, nurses and pharmacists and therapists and doctors? And how do we do it at the team level in order to support the organization in whole? So this is one of the books we've had. We've published about 200 papers on these topics and about 5 books. This is one of them for your interest and follow-up. So I'm going to end there. Unfortunately, I can't be with you today. Thank you so much for inviting me to deliver this keynote. I wish you well in the conference. Sasha can give you my email. I'm delighted to answer questions and send you the slides and references, and hopefully this is a beginning of a fruitful collaboration in which we can do both applied research as well as teaching and training of these concepts at Kiev Medical University. I wish you all the best in your conference today, and take good care. Bye now. Доброго дня, дорогі колеги. Сорока Іван, професор кафедри організації медичного забезпечення Української військово-медичної академії, керівник Інституту досліджень історії медицини в нашому університеті, радник міністра охорони здоров'я
практикуючий лікар, вища категорія з акушерства і гінекології, внутрішніх хвороб і організації охорони здоров'я. Я сподіваюся, що всі тут інтерни, студенти. Скажіть, будь ласка, насправді в своєму житті ви вже стикалися з проблемами безпеки пацієнтів і менеджментом ризиків в охороні здоров'я? А можете навести приклади? Я перепрошую, а скільки у нас є часу для того, щоб ми повністю вклалися і не заважали там іншим? Зрозуміло, я перепрошую. Як вас звати? Марина, слухаю вас уважно. І скажіть, будь ласка, як ви справилися з цією ситуацією? Зрозуміло. Тобто, я зрозумів цей кейс, але насправді, які ваші перші дії мали бути в цій практичній, організаційній, клінічній ситуації? Ну, в першу чергу ми побігли до пацієнтів. І так як я працюю в реанімації, ми перекрили кисень. Ну, а далі евакуювали пацієнтів. Ми подивилися, що з ними більш-менш все добре. А чи були, скажіть, будь ласка, дякую, що це ви зробили, а чи були у вас якісь настанови, протоколи, як ви дієте в тій чи іншій ситуації? Чи проводили з вами якусь роботу? Ось у нас поруч тут військовий об'єкт, може щось прилетіти. Як ми діємо в цій ситуації? Нас попереджали, що таке може бути. Проводили бесіди з працівниками лікарні, але, як я на той момент, я була в шоковому стані сама, і воно все забулось напроч. І просто ми розуміли, що пацієнтів треба забрати. Зрозуміло. В тій ситуації, в якій ви сталися, перше, що ви мали зробити? Перше, дати раду собі, так, щоб ви могли працювати. По-друге, ви мали зупинити всі процедури, які, або там втручання, які є некритичними для життя, для пацієнтів. Потім зробити там рекогносцировку і починати робити всі ті необхідні речі, які вам потрібні. Тобто забезпечення життєдіяльності закладу, це на загальному рівні, а на практичному рівні, тобто ви маєте зберігати життя тих пацієнтів, які знаходяться в критичному стані і потребують вашої уваги і піклування, а потім робити менеджмент тих пацієнтів, які будуть приходити, там, поступати у вашу лікарню, у ваше відділення. Насправді, в своєму житті ми кожен день стикаємося з менеджментом ризиків. Тобто ризики – це ті події, які можуть виникати в нашому житті і призводити до якихось негативних наслідків. Дуже приємно, що в нашому університеті ми починаємо думати про безпеку пацієнтів, тому що це надзвичайно важливо. І безпека пацієнтів залежить від вашої індивідуальної майстерності і ваших знань, від колективної роботи, від організаційної культури закладу, від багатьох речей, яких вас навчили чи не навчили в навчальному закладі. Коли ми кажемо про ризик, менеджмент ризиків взагалі, то я можу не погодитися з нашим лектором, який нам навів, що Формула 1 – це дуже найкращий спосіб, як боротися або як там прогнозувати і профілактувати ризики в охороні здоров'я. Формула 1 і поруч не стояла з тими ризиками, якими ми стикаємося в нашій практичній роботі, як лікарі, медики, фармацевти, провізори, медичні сестри і навіть молодший медичний персонал. Насправді в Формулі 1 дуже багато прогнозованих речей, окрім двох факторів. Це як поведуть себе інші пілоти, інші команди і психіка пілота. Все інше можна стандартизувати. В охороні здоров'я, в хірургії, в терапії, в невідкладних станах набагато більше
всіх вхідних даних, з якими ми працюємо, тому про це нам треба дбати і думати. Насправді, в нашій теперішній ситуації, я хочу вам про це сказати, найскладніше і найбільший ризик – це інфекційна безпека пацієнтів, це нечисті брудні руки, це контамінація приміщень, це внутрішньолікарняні інфекції, дуже багато речей. Насправді, який у нас зараз є ризик? В усіх цивільних лікарнях у нас багато поранених і травмованих військових. І насправді ризик і ускладнення у нас катастрофічно так збільшується. Ви будете не тільки лікарями, ви будете і керівниками охорони здоров'я. Що б ви зробили в цій ситуації, коли у вас є така проблема? Які ваші управлінські рішення і медичні рішення, на вашу думку, такий практичний кейс? Ваші ідеї, майбутні хірурги? У мене є кейс більш вузький, можна про одну людину. Добре, я перепрошую, ви розказуєте про свій кейс, але мені потрібна ваша думка вже зараз. Тобто ви в критичній ситуації, у вас поступили і є цивільні хворі хірургічні, і є поранені цивільні. Що ви маєте зробити як управлінець на рівні вашої лікарні відділення? Що треба зробити? Ну, от якщо так спонтанно, мені в один момент, в короткий час, потрапляє багато пацієнтів. Навіть не спонтанно, а взагалі, тобто це на постійній основі у вас таке, вже третій місяць, або там другий рік іде. Що треба зробити в управлінських рішеннях? Мені потрібно чітко вибудувати ієрархію від банального потрапляння пацієнта в установу. Не знаю, швидка буде не моя, цього я не можу сказати. Від приймального відділення, від самого, кожна людина повинна знати чітко свою роботу. Це управлінське рішення. Добре, вам допомагаю. Що треба змінити в кадрах? В смислі в кадрах? Я просто не знаю. От розумієте, мені важко зараз відповісти на це питання. Чому? Тому що я не бачу цих кадрів, я не бачу їхньої роботи, все. Якщо я буду бачити роботу або відділення, або кадрів у відділенні, тоді я буду перебудову робити в Правильно, ключове слово людях. перебудова. В цій ситуації, я думаю, це дуже важко. Це дуже важко, але треба робити так, щоб ви збільшили кількість медичних сестер, які працюють безпосередньо з цими людьми. Ви їх маєте розділити. Цивільні... Ні, само собою, звичайно. Це епідеміологічні заходи. Плюс чистота рук, зміна одягу. Тобто, якщо вони міняють одяг один раз на добу, це дуже погано. Погано, звичайно. Тобто один пацієнт, один набір, один пацієнт, змінний одяг, один пацієнт – це повністю миття рук від одного пацієнта до іншого. Тобто, якщо ви це будете робити, то насправді ви збережете життя пацієнта. Є практичні кейси, про які я знаю. На жаль, пацієнт помер, тобто це звичайний був пацієнт, наприклад, прийшов з негоспітальним бронхітом, попав в заклад, де були військові, отримав госпітальну пневмонію і, на жаль, тобто прийшов своїми ніжками і, на жаль, не вийшов навіть при застосуванні ЕКМО і інших таких технологій. Це так. Плюс, ніколи не робіть, це от для вас такий кейс, ніколи не робіть, це помилка молодих спеціалістів. Молодий спеціаліст закінчив ординатуру, аспірантуру, клінічну ординатуру, він вважає, що він Бог. Насправді в житті бувають такі ситуації, коли за 30 секунд повністю кардинально змінюється клінічна ситуація і треба щось робити. Тобто, якщо ви ендоскопічний хірург, у вас завжди має бути готова звичайна класична операційна для того, щоб зробити полосну операцію, зайти туди. Якщо у вас робиться якась процедура, ви маєте прорахувати на 5 кроків туди, що може статися. Дивіться, чому раніше робили професорські обходи, клінічні обходи, тобто ходив професор з почтом, як государ-імператор, і за ними там доценти, керівники, лікарі, студенти. Тобто завжди запитайте у свого колеги,
Якщо вам щось не виходить, щось не розумієте, от я завжди в такій ситуації питаю своїх колег, давайте подивимося цього пацієнта разом, давайте зробимо консиліум. Тобто ви себе убезпечуєте і ви зберігаєте життя пацієнта. Тому що наша задача не нашкодити, нолі ноцери, не нашкодити пацієнту в цих моментах. Тому є індивідуальні речі. А ще хочу сказати, от давайте подивимося історію. Які були кращі хірургічні результати в яких відділеннях? Знаєте в яких? Там, де оперуючий основний головний хірург, і його дружиною була операційна сестра. Тому що вони працювали в тандемі і ніколи не допускали. Тому що може бути унікальний технік-хірург, а хтось ковирявся в носі і не помив руки і заніс інфекцію в операційну. Там стафілокок і інші якісь моменти. Тобто, менеджмент на рівні лікаря, менеджмент на рівні організації, менеджмент на рівні процесів. Що у нас, які зараз ризики є? Пацієнт приходить зі своїми ліками, зі своїми девайсами, своїми катетерами. А як вони зберігалися? А як є контроль якості? Ви все зробили ідеально, а він не потримав цей препарат в холодильнику. Все. Всі результати на нівець. Тому про це треба дбати, писати. Безумовно, в нашому житті ми працюємо з ризиком кожен день. Скажіть, будь ласка, для того, щоб правильно здати іспит, треба гарно вчитися. Ну, тобто підготувати всі конспекти, гарно виспатися, тому що якщо ви не будете мати знань, не будете відпочивати, ви ніколи не досягнете гарного результату. Так і в нашому робочому житті. Якщо у когось є на роботі проблеми, хтось там вживав алкоголь, проблеми в сім'ї, не допускайте їх до якихось там серйозних випадків, тому що це ризик менеджмент. Я перепрошую, що я так взяв на себе. У вас були якісь свої... Я в лікарні, в котрій я працювала, у нас було відділення терапії, і ми відокремлювали цивільних взагалі від військових. У нас були окремі лікарі, котрі займалися тільки військовими, а окремі лікар, котрий займався... Повірте мені, ви як мінімум 10-20% життів цих людей зберегли. Але був другий аспект. У нас потім стало дуже мало медсестер. І, наприклад, я працювала маніпуляційною медсестрою. І у нас було задань 50-60 капельниць. Плюс мені казали, Настя, кидай все, іди пиши виписки, переводи військових в інші відділення. І це теж сказувалось на моїй роботі. Я розумію, це сказувало. Тобто ви мали можливість допустити помилки, і це є надзвичайний ризик. Ми кажемо про звичайні умови, і ми кажемо про екстремальні умови. Але в житті лікаря навіть в звичайних умовах є багато екстремумів, про які треба думати і собі пропрацьовувати. Коли я йду на якусь там операцію, чи на якусь маніпуляцію, чи займаюся менеджментом складного клінічного випадка, я завжди додатково, якщо в мене є час, я завжди додатково прослідковую всі проекти, які стосуються даного клінічного випадку. Тобто я перевіряю свої знання, я звертаюся до колег, чи були подібні речі. Я завжди перевіряю там лабораторні якісь можливості, чи у нас спрацює лабораторія в цей час, чи будуть ті люди, які є. Або якісь, знаєте, що часто буває в лікарнях? В лікарнях, наприклад, в поліклініках приходить пацієнт, йому стає зле, і вони викликають швидку медичну допомогу в заклад охорони здоров'я, де є реанімація, інші якісь речі, і втрачається час. Але мають бути і свої такі операційні процедури, якщо, наприклад, комусь стало з лікарів погано. Тобто це має бути якийсь стандартний протокол дій, який має допомогти врятувати життя. Або оперується суглоб, наприклад, там, трансплантація суглоба кульшового. І якщо в цій лікарні немає дуже серйозної кардіореанімації, то це швах. Тобто люди гинуть за ускладнень тромбоемболічних після операцій таких. І тому про це треба думати. Я розумію, що ви не завжди на це впливаєте, а ви є лікарі майбутнього.
І у вас є для цього всі перспективи. Тому, завершуючи цю комунікацію, я хочу сказати, якщо це вам цікаво, то ми підготуємо цикл лекцій в нашому університеті з ризик менеджменту пацієнтів і безпеки пацієнтів, інфекційна безпека, інформаційна безпека, а є ще ж безпека лікаря. Ми маємо навчити вас, як не заразитися гепатитами, ВІЛ-СНІДом, не отримати по голові від родичів пацієнта, або ви можете не знати, а спілкуватися з хворим психічно. Тобто він прийшов до вас нормальний, а за 5 хвилин в нього стався якийсь випадок, ексцес психіатричний. Ви маєте мати в собі вже алгоритм дій, як ви дієте, тому що іноді вам треба буде покликати на допомогу, або, перепрошую, виробити цього пацієнта, щоб він не надав шкоди собі і вам в першу чергу. Тобто про це, безпека лікаря, це надзвичайно важливо. Не тільки юридична безпека, ми ще до цього прийдемо, а фізична безпека, тому що це дуже серйозні речі, з якими ви стикаєтеся. Ну от скажіть, будь ласка, терапевти, там ковід, гепатити, ви стикаєтеся кожного дня з такими інфекціями, як там, які передаються крапельно-дихальним шляхом. Ну, ви маєте себе убезпечувати. Або хірурги, які працюють з гнійниками. Ну, це ж швах, це дуже важко. І ваш імунітет не безкордонний. Ви маєте вміти себе профілактувати, відпочивати, приймати, якщо потрібно, якісь препарати, які підвищують рівень вашого імунітету, бути вчасно вакцинованим від усіх там можливих інфекцій, з якими ви можете стикатися. І ви маєте дбати про свою психологічну безпеку. Тому що, перепрошую, ви також вигораєте. Навіть якщо як студенти працюєте, ви навчаєтеся, ви вигораєте. Ви маєте там здавати іспити, ви маєте там не піти кудись в кіно, на побачення, тому що у вас крок скоро, ви маєте це здати, ви маєте це пережити і пройти. Але в житті давайте ми подумаємо, якщо якісь буде питання, сподіваюся, що після лекції і після цієї бесіди у вас виникнуть якісь питання, які ви винесете в свій загальний чат, для того, щоб ми це оговорили, і викладацько-професорський склад допоможе вам у майбутньому стати кращим. Але насправді, як лікар практикуючий, хочу вам порекомендувати, знайдіть собі тренера і коуча, який буде вашим менеджером і стратегом в ризик-менеджменті пацієнта, ваших наукових знань. Ми ще сьогодні не розбирали дуже багато клінічних випадків, коли є просто лікарські помилки. Ви не можете всього знати. І я не можу всього знати. І кожен з нас в своєму житті буде допускати лікарські помилки. Це не кримінальна, не адміністративна відповідальність. Ми від цього не застраховані. Але, будь ласка, завжди не допускайте в своїй роботі злочинної недбалості, бо за це наступає і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Я дякую вам за час, я бажаю вам здоров'я, удачі і перемоги, і насолоди від життя. Якщо є якісь питання, я готовий на них відповісти, але я хочу, щоб наше навчання завжди було інтерактивним. Тому що я хотів би для кожного з вас персонально дати вам такі ключові кейсики, які в вашому житті професійному будуть помічними. І ви, згадуючи навчання в нашому університеті, будете говорити і потім передавати ці крупинки знань вашим вже підопічним. Я впевнений, що кожен з вас, який тут сидить, стане достойним лікарем нашої держави і зможе в майбутньому зробити так, щоб його учні були кращими. Насправді, я розумію, як вам дуже зараз важко. В нашій країні, на жаль, не працює система менеджменту лікування і навчання так, як потрібно. Тобто в Сполучених Штатах Америки існує резидентура, це така соковичавильна машина, а ви тут трошки, у вас є, ви можете погуляти. Але насправді це потім зіграє з вами не дуже гарну річ, тому намагайтеся максимально взяти більше і навчайтеся в максимально складних умовах. Тобто, якщо хтось десь навчається в дуже гарній приватній клініці, це дуже вузько.
Я би дуже хотів, щоб ви мали можливість навчитися в якійсь там центральній районній лікарні або в загально великопрофільній лікарні, де ви будете бачити багато лайна, багато всяких поганих речей, але будете ви загартовані в своїй роботі. Ну і вже зараз ви є відповідальними за командну роботу. От хто працює, навіть той, хто тримає гачки на операціях. Або, скажіть, будь ласка, кому з вас вже довіряли перевіряти кров перед переливанням крові, коли ви йдете на операцію? Тобто ви є член команди. А уявіть, якщо ви щось зробили не все, а там стоїть професор, і потім посттрансфузійні якісь ускладнення. Тобто ви насправді бар'єр номер 1, тобто ви загрята загін для того, щоб не допустити ризики. Тобто ви є перша лінія оборони. Тому навіть в вашій маленькій діяльності є дуже велика доля успіху команди, а значить успіху вашого і здоров'я пацієнта. Дякую вам за увагу. Бажаю ще раз здоров'я.